Good evening, Prime Minister, Excellencies, ladies and gentlemen. The event was going to start very shortly, so if you could just please take your seats, we can begin the event. We would just like you to take your seats so that we can get everybody settled and begin the event. So if you could kindly take your seats. At this point, if you see any seats that are free, just take the nearest seat that's available to you, because I don't think all the ones that are marked are going to be filled. So just take any seat that you can see near to you so that we can start without any further delay. Thank you. Okay, one last time, if people could just take their seats. Just those of you just coming in on this side, if you could just take the seats to your left, please. It doesn't matter about the seating plan at this point. Please just take those seats. Similarly on this side, just occupy any seats that you can see, and we have plenty of room for everybody. Thank you. Still need one or two more people to sit down, and then we'll begin. Okay, I think we're going to get started very soon now, so the last of you, please take your seats and we'll begin. Prime Minister, Excellencies, ladies and gentlemen, welcome. Welcome to the EBRD's annual meeting and business forum. My name is Ellie Rosenberg and I work at the bank. In a world of rapidly advancing technology, we wanted today's session to be at the forefront of this evolution. So with that in mind, today we're joined by a very special guest. I'm really excited to introduce you to my co-host, Annie. So, as you can probably tell, Annie is not human. She's an artificial intelligence assistant. Hey, Annie. Good afternoon, Ellie. How can I assist you? Annie, can you welcome our audience? Hello, everyone. Welcome to the Armenian National Opera and Ballet Theatre. And to our distinguished guests from Armenia. Barev, Bari Galust, ուրախ ենք տեսնել ձեզ այստեղ. Nice work. So, as this is our annual meeting, can you tell our guests what the bank has been up to since we were all last together? Certainly. Please wait while I learn about the EBRD. Go for it. But Annie, can you play us some inspiring music while we wait? Of course. Playing now. Annie, stop. Can we try something else? Something more uplifting? How did I do? That's much better. Please continue. I will scan some of the EBRD's databases and the internet to learn about your organization.
We start with the birth of a new international institution. I hereby adjourn the inaugural meeting of the Board of Governors. EBRD has been a true partner. For more than 30 years, the EBRD has worked across 3 continents. Its aim? To build open market economies. We invest in changing lives. The projects have focused on particular areas. Annie, you now have a good understanding of what the bank does. Now it's time to discover what we've been up to more recently. Let's start right here, in Armenia. Can you find a project from Yerevan? Of course. Let me learn how the bank changes people's lives. The idea was to build a place where the young generation can come and be exposed to the new technologies and be educated. Ես թիմոյի հմտությունները օգտագործել եմ ապագայում իմ աշխատանք ընտրելու համար։ Ես եմ դառնալ լուսանկարիչ, այդ պատճառով ինձ լուսանկարչության դասերը շատ պետք կգան։ The bank continues to support the shift to the green economy. Now exploring a green project in Jordan. التقنية ساعدتنا بمعرفة مكان الإصابة بوقت مبكر. تقنية الذكاء الاصطناعي والصوت بتساعد المزارع إنه يقلل استخدام المبيدات، يزيد عمر الشجر ويعلي الإنتاجية. The bank excels in delivering large infrastructure. Some of the most successful examples have been water projects in Central Asia. Çünkü yıldan beri bizde su bolgan emas, yaxshi. Endi mana hozir yaxshi nimalar bo'lib, su kelib, yashashimiz o'zgarib. Annie, that's been very inspiring. Could you now look specifically at the last year? The bank has had a particularly momentous 12 months. The capital increase and the agreement to expand into sub-Saharan Africa are among the most significant decisions in our history. The bank continues to respond to and weather global crises.
Since the invasion, we've understood very early on that we cannot afford to stop. We really have to continue because we are providing the essential commodity for people in Ukraine and abroad, the bread. Annie, thank you. This has been very informative. One final question. What does the future hold for the EBRD? I cannot predict the future. However, I can see the bank is in good hands. A bigger, bolder bank that is fit for the future. Delivering impact together. This query is complete. Well, thank you, Ellie, and to all the production team for that great introduction to the evening. I should probably say thank you, Annie, as well. I think we might be hearing quite a lot from her in the future. My name is Richard Porter. I'm the Managing Director for Communications at the EBRD, and it's my pleasure and privilege to welcome you to the opening session of the EBRD's 33rd Annual Meeting of the Board of Governors. For those of you watching online, we're here in Yerevan, and as you've seen, specifically we're here in the Armenian National Opera and Ballet Theatre, the magnificent auditorium here. And now we've set the scene, we're going to move on to the formal part of the afternoon, the early evening. And our VIP speakers are on their way to the stage. You can see them arriving, that's good, and we'll address you shortly. And just a few important things to mention. Following this, we will have a very exciting cultural performance prepared by our hosts. You really won't want to miss that. And the event finishes with a reception outside behind us here outside the Opera Theatre. So please listen out for more information later so that you know what to do. I'd also like to point out very briefly that this year we're offering international sign language interpretation, as you can see, for some of our sessions, and we're grateful to our colleagues for managing that for us. But I can see we're now ready to begin the opening session of the Board of Governors. So if I may introduce Excellencies, Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, please welcome to the stage Prime Minister Nikol Pashinyan, our guest of honour this evening. Please take a seat. The Vice Chair of the EBRD Board of Governors and our Governor for Lithuania, Gintari Skaista. The President of the EBRD, Odile Renaud-Bassot. And finally, the Secretary General of the EBRD, Kazuhiko Koguchi. If we can just wait a moment while we do some photos, when everybody's taken their seat, and then we'll be ready to start. Okay. Right, I think we are ready for the formal proceedings to begin. So may I invite Minister Skaista to the stage. Thank you. Your Excellency Prime Minister Pashinyan, dear governors, I would like to call the 2024 annual meeting of the Board of Governors of the European Bank of Reconstruction and Development to order. On behalf of the Board of Governors, I would like to welcome you all to our meeting this afternoon. I would particularly like to welcome His Excellency Prime Minister Pashinyan, as well as all the host country dignitaries who are honored to have with us here today. As part of this opening session, there will be statements by His Excellency Prime Minister Pashinyan, by me as a Vice Chair of the Board of Governors, and by the EBRD President Odile Renaud-Bassot. Now I would propose that we adopt the agenda and approve the provisions related to the conduct of our meeting.
which are included in the report of the Procedures Committee and have been circulated to all governors. Is there agreement that we adopt the agenda and the provisions relating to the conduct of our meeting? As I neither see nor hear any objection, I declare that the agenda and the provisions relating to the conduct of the meeting have been adopted. I have the honor now of inviting His Excellency Prime Minister Pashinyan to address the meeting. Thank you, ladies and gentlemen. I will speak Armenian, so please take earphones. Վերակառուցման եւ զարգացման բանկի մեծարգո տիկին նախագահ, պատվիրակությունների հարգելի ղեկավարներ, հարգելի ներկաներ։ Ողջունում եմ Վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի տարեկան ժողովի անցկացումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեզ համար պատիվ է հյուրընկալել եվրոպական հեղինակավոր այս կառույցին, որի անդամ է Հայաստանը եւ որի հետ գործընկերությունը բարձր ենք գնահատում։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը վերջին տարիներին մեծ վերելք է ապրում։ 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունից մինչև օրս Հայաստանի տնտեսությունը աճել է գրեթե 30%-ով։ Պետական բյուջեի եկամուտները աճել են ավելի քան 91%-ով։ Ստեղծվել է շուրջ 200,000 աշխատատեղ, որը ընդհանուր աշխատատեղերի թվի մոտ նշանակում է մոտ 37% աճ։ Միջին անվանական աշխատավարձը 2017 թվականի համեմատ աճել է շուրջ 87%-ով։ Մեկ շնչին ընկնող հնան գրեթե կրկնապատկվել է։ Եվ հաշվի առեք, որ այս ընթացքում նաև կովիդի համաճարակ ենք վերապրել, 44-օրյա պատերազմ, հումանիտար ճգնաժամ եւ 100,000-ից ավելի հայերի բռնագաղթ Լեռնային Ղարաբաղից, Հայաստանի Հանրապետության ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր ինքնիշխան տարածքների օկուպացիա, ներքաղաքական եւ տարածաշրջանային սրացումներ։ Բայց հենց վերը նշված տնտեսական ցուցանիշների շնորհիվ են կարողացել դիմակայել բոլոր նշված մարտահրավերներին։ Պիտի արձանագրեմ, սակայն, որ նշված տնտեսական ցուցանիշները արձանագրվել են հենց 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխության բերած փոփոխությունների եւ ժողովրդավարական բարեփոխումների կուրսից կառավարության չշեղվելու շնորհիվ։ Հեղափոխությունից հետո է, որ Հայաստանում բոլոր տնտեսվարողները ազատ առանց սահմանափակումների տնտեսական գործունեություն ծավալելու հնարավորություն ստացան։ Մինչ այդ Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսության առավել շահութաբեր ճյուղերը փաստացի քվոտավորվում էին ստվերային եղանակով, շատ ապրանքների ներմուծումն ու արտահանումը հնարավոր չէր առանց քաղաքական իշխանության թույլտվության։ 2018 թվականից ի վեր այդ երևույթները արմատախիլ են արվել Հայաստանից եւ հիմա մեր երկրում շահույթ կարող են ստանալ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն դրա համար անհրաժեշտ հմտություններ, ունակություններ եւ ցանկություն։ Հենց այս մարդկանց շնորհիվ է զարգացել տնտեսությունը, աճել պետական բյուջեի եկամուտները եւ այդ մարդիկ են մեր երկրի զարգացման լոկոմոտիվը։ Տնտեսական աճի վրա իհարկե տարբեր գործոններ են ազդում, բայց Հայաստանում մեծ հաշվով տնտեսական աճի տեմպը ուղիղ համեմատական է ժողովրդավարական բարեփոխումների ընթացքին։ Մենք էականորեն կրճատել ենք ստվերը, անզիջում պայքար ենք մղում կոռուպցիայի դեմ։ Transparency International կազմակերպության կոռուպցիայի ընկալման գլոբալ համաթվում Հայաստանի Հանրապետությունը 2018 թվականից ի վեր 45 կետով առաջընթաց է գրանցել, 107-րդ տեղից տեղափոխվելով 62-րդ հորիզոնական։ Հարգելի ներկաներ, այս բոլոր զարգացումների արդյունքում Հայաստանի տնտեսության պոտենցիալը էականորեն աճել է, եւ այդ պոտենցիալի իրացումը մի նոր մարտահրավեր է մեր երկրի համար, որտեղ այդ պոտենցիալի պատշաճ իրացումը կարևորագույն նշանակություն ունի մեր երկրի հետագա զարգացման տեսանկյունից։
Այս խնդրի լուծման համար մենք 3 առանցքային անելիք ենք պատկերացնում. կրթության ոլորտի բարեփոխումներ, ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, խաղաղության օրակարգի իրացում։ Կրթության ոլորտում մենք բովանդակային և ֆիզիկական ենթակառուցվածքների լավարկման ամենաակտիվ փուլում ենք։ Ընդունել ենք նախադպրոցական կրթության և հանրակրթության նոր չափորոշիչները և ձեռնարկել ուսուցիչների ատեստավորման գործընթացը, որի առանցքային նպատակներից մեկը ուսուցիչների աշխատավարձների կրկնապատկումն է որակավորման ստուգման եղանակով։ Նաև կրթության հասանելիությունը հանրապետության ողջ տարածքում ապահովելու համար ձեռնարկել ենք 500 մանկապարտեզի, 300 դպրոցի կառուցման աշխատանքները և ի դեպ այս ծրագրի իրականացման ճանապարհին հաճախ զգում ենք հենց կրթության ոլորտի, պետական և մասնավոր ոլորտներում ինստիտուցիոնալ կարողությունների բացերը։ Ամեն դեպքում ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ 2017 թվականի համեմատ 2024 թվականին կրթության ոլորտի բյուջետային ֆինանսավորումը ավելի քան կրկնապատկվել է, ավելի կոնկրետ ավելացել է 119%-ով։ Գիտության ֆինանսավորումը 2017 թվականի համեմատ ավելացել է 147%-ով, և այստեղ էլ գիտնականների աշխատավարձերի երբեմն եռապատկման պրոցեսներ են ընթանում։ Այս համատեքստում հատուկ կարևորություն ենք տալիս մասնագիտական կրթության և ուսուցման, ինչպես նաև բարձրագույն կրթության բարեփոխումներին։ Մենք ակադեմիական քաղաք նախագծի քննարկումների ակտիվ փուլում ենք։ Գաղափարը հետևյալն է՝ զրոյց կառուցել ակադեմիական քաղաք, որը կդառնա երկրի բուհական և IT կենտրոն, ինչպես նաև ինտելեկտուալ ժամանցի սիրված վայր։ Ներդրողների ուշադրությունը ցանկանում եմ հրավիրել այս նախագծի վրա, որի գլխավոր հատակագծի պատրաստման աշխատանքները շուտով կավարտվեն։ Կրթության ոլորտի բարեփոխումները առանցքային են մեզ համար, որովհետև կրթության նոր որակը անհրաժեշտ է մեր երկրի հետագա առաջընթացը ապահովելու տեսակետից։ Կրթությունը նաև գործիք է ժողովրդավարությունը, հակակոռուպցիոն վարվելակարգերը, ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացումը ապահովելու համար։ Ի վերջո, այս բոլոր օրակարգերի շուրջ աշխատանքը անում են մարդիկ, և որքան շատ են բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները, այնքան ավելի հեշտ է իրագործել ցանկացած, անգամ ամենահավակնոտ նախագիծ։ Բայց գաղափարը միայն այն չէ, որ հաջորդ սերունդը կրթության անհամեմատ բարձր մակարդակ ունենա և ավելի մրցունակ լինի գլոբալ և տեղական աշխատաշուկայում և այդպիսով ավելի մրցունակ դարձնի մեր տնտեսությունը։ Խնդիրն այն է, որ կրթության ոլորտի բարեփոխումների ընթացքում մենք նույնպես սովորում ենք և ընդհանրապես կրթության ոլորտի մեր ռազմավարական հայեցակարգը կրթությունը ցկյանս գործընթաց և պետական գաղափարախոսություն դարձնելն է։ Ինչպես արդեն ասացի, բարեփոխումների զարգացման օրակարգի իրացման ճանապարհին մենք շատ հաճախ զգում ենք մեր կրթական համակարգի, կրթության նկատմամբ մեր արմատացած վերաբերմունքի բացերը, ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր ոլորտում։ Մասնավոր ոլորտը նույնպես այսօր բարձր որակավորման մասնագետների կարիք է զգում, և սա հաճախ հարկավոր է արտադրության ինքնարժեքը նվազեցնելու, նոր շուկաներ մտնելու, արտադրության և աշխատանքի ստանդարտները զարգացնելու համար։ Իհարկե, կառավարությունը այս ամենին ուղղված ծրագրեր է իրականացնում, բայց նաև այդ ծրագրերը իրականացնելու և լավարկելու մեր կարողությունները զարգանալու կարիք ունեն։ Իսկ զարգացումը հնարավոր չէ առանց կրթության, առանց սովորելու։ Առանց սովորելու հնարավոր չէ ոչ մի ստեղծարար փոփոխություն։ Արդեն խոսեցի խաղաղության օրակարգի մասին, բայց առանց սովորելու հնարավոր չէ խաղաղ ապրել նույնպես, որովհետև մեր տարածաշրջանի որոշ երկրներ, օրինակ Հայաստանը և Ադրբեջանը, խաղաղ համակեցության փորձ և գիտելիք չունեն։ Անկախության առաջին օրերից նրանք հակամարտության մեջ են և քաղաքական բանակցություններից, խաղաղության սկզբունքներից անդին կա մի կարևոր նախապայման՝ սովորել խաղաղ ապրել, ինչը չափազանց բարդ գործընթաց է, որովհետև կրկնում եմ, թե մենք, թե Ադրբեջանը չգիտեն դա ինչ է, ինչպիսի տեսք ունի։
Ադրբեջանի դեպքում Հայաստանի դեպքում Ադրբեջանի հետ խաղաղ ապրելը անծանոթ երևույթներ են։ Իսկ այն ինչ չգիտես, առաջ է բերում անորոշություններ, մտահոգություններ, լարվածություններ, որոնք դու հասկանալիորեն բանաձևում եւ ընկալում ես քո ունեցած պատմական փորձի վրա։ Իսկ պատմական փորձն ասում է, որ դա հնարավոր չէ։ Ահա այստեղ է, որ գալիս է սովորելու անհրաժեշտությունը, որովհետև մարդկության պատմության պատմական փորձը մարդկությանը պիտի ասեր եւ համոզեր, որ տիեզերք թռչել հնարավոր չէ, եւ դա իրոք հնարավոր չէր այնքան ժամանակ, քանի դեռ մարդկությունը չսկսեց սովորել տիեզերք թռչել, ու հիմա տիեզերք թռչելով ոչ ոքի բացարձակապես չես զարմացնի։ Իսկ դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ մարդկությունը սովորելով սկսեց ձևավորել գործիքներ, որոնք հնարավոր դարձրին այն, ինչ նախկինում թվում էր անհնար։ Այդ սովորելու ընթացքում մարդիկ են այրվել խարույկների վրա, բայց դրանից երկրագունդը չի դադարել պտտվել եւ սովորելու գործընթացը կանգ չի առել։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պարագայում նույնպես խաղաղ ապրել սովորելու գործիքների կարիք ունենք։ Այդ գործիքներից մեկը կառավարության առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծն է, որի կարևոր կետերից մեկն այն է, այս նախագիծը միայն Հայաստանին եւ Ադրբեջանին չի վերաբերվում, բայց եթե այս համատեքստում նայեն, կարևոր կետերից մեկն այն է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց համար բացում են ավտոճանապարհները, երկաթգծերը, միմյանց տարածքներով խողովակաշարեր, էլեկտրահաղորդման գծեր, մալուխներ անցկացնելու հնարավորությունը, միմյանց տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության հարգման հիման վրա, հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքով։ Տարածաշրջանային կոմունիկացիոն ուղիների բացման այս սկզբունքները համաձայնեցվել են 2023 թվականի հուլիսի 15-ին Բրյուսելում Ադրբեջանի նախագահի, իմ եւ Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Շարլ Միշելի մասնակցությամբ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ եւ հրապարակվել են վերջինիս կողմից։ Իսկ միմյանց տարածքային ամբողջականությունը Հայաստանն ու Ադրբեջանը 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում պայմանավորվել են ճանաչել 1991 թվականի Ալմա-Աթայի հռչակագրի հիման վրա։ Այդ հռչակագիրը ստորագրել են նախկին խորհրդային միության 12 հանրապետությունները, որպեսզի արձանագրեն, որ նախ խորհրդային միությունը դադարում է գոյություն ունենալ եւ այդ պահին խորհրդային հանրապետությունների միջև գոյություն ունեցած վարչական սահմանները վեր են ածվում պետական սահմանների, որովհետև խորհրդային հանրապետությունները դառնում են անկախ պետություններ։ Ահա 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են, որ Ալմաթայի հռչակագիրը պետք է երկու երկրների միջև սահմանազատման հիմքը լինի։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացը այս օրերին մեկնարկել է եւ պետք է դառնա այն գործիքներից մեկը, որ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին կսովորեցնի խաղաղ ապրել։ Վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի հարգելի նախագահ, պատվիրակությունների հարգելի ղեկավարներ, հարգելի ներկաներ, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար եւ հաջող աշխատանք եմ մաղթում վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի տարեկան ժողովին։ Շնորհակալ եմ։ I would like to thank His Excellency Prime Minister Pashinyan for his keynote speech, welcoming us all to Yerevan. I should now like to address you as a Vice Chair of the Board of Governors. Your Excellencies, distinguished governors, President, ladies and gentlemen, it is truly an honor to address you as a Vice Chair of the Board of Governors and to welcome you all, and especially our distinguished guest speaker, His Excellency Nikol Pashinyan, to the 33rd annual meeting of the EBRD. Thank you, Your Excellency, for sharing your perspective with us on the socio-economic situation and the developments of Armenia. As EBRD shareholders, we are ready to support
Armenia in line with the mandate of the EBRD. We are also grateful for the warm hospitality of Armenia and the beautiful city of Yerevan in hosting this forum. As we convene for this annual meeting, we cannot ignore the challenging global landscape. The global situation is worrying, and this meeting takes place in an environment of heightened political tensions, wars, and conflicts in our regions of operations. The most significant one is Russia's war of aggression against Ukraine that brutally violates the international law and rules-based order. It has huge global implications, including on energy, food markets, global supply chains. It causes devastation and suffering to the Ukrainian people and reverses global development achievements made over 30 years. I recently visited Kiev and was encouraged by the resilience and bravery of the Ukrainian people. In this context, I am very glad to see that the EBRD has stepped up its efforts to help Ukraine. The bank has been for a long time Ukraine's largest institutional investor and has increased its support following the Russian invasion. Since then, the bank has made a significant contribution to the real economy of Ukraine, extending 4.1 billion since the February of 2022. In 2023 alone, 2.1 billion provided, and some 300 million has already been deployed in 2024. The bank's financing has been directed towards both the public and private sectors aligned with core priorities: energy security, vital infrastructure, food security, private sector resilience, and trade facilitation. The EBRD must keep up the pace and continue to play an important role, mobilizing the necessary resources to continue supporting Ukraine's real economy now and the upcoming period. In order to help Ukraine further, as well as maintain support to other EBRD countries, a historic decision was made at the end of 2023. We approved the resolution to increase the bank's paid-in capital by 4 billion, bringing its capital base to 34 billion. This decision provides significant and sustained resources for investment in Ukraine's real economy, both in wartime and in the reconstruction, and helps support the EBRD's priorities in other affected countries. As my country, Lithuania, is located in a region negatively affected by Russia's war against Ukraine, we strongly value the EBRD's involvement and investments, which not only contribute to the development and resilience of our economy, but also gives us a signal of trust for private investors. With regard to the bank's capital increase, I am pleased to see that we had an inclusive process and good compromise were reached in a timely manner, for which our board of directors played a critical and constructive role, and I thank them for their hard work. I now invite all members to show their support by subscribing to their full allocations, as my country fully intends to do. We all know that budgets are stretched, but this is an investment in our shared future that will pay back several times over, including through our continued support to Ukraine and for the benefit of all the bank's recipient countries. 2024 was a historic year for the bank in another aspect. We, the bank's governors, approved amendments for the bank's founding agreement, enabling limited and incremental expansion of its operation to sub-Saharan Africa and Iraq, and approved membership applications by Benin, Côte d'Ivoire, Senegal, and Ghana through a written procedure. Tomorrow at our plenary, we will also vote on the membership of Kenya and Nigeria. Since our last annual meeting, bank welcomed Iraq and Benin as its latest members, bringing total number of shareholders to 75. We are delighted to welcome the governors of Iraq and Benin who have joined us here today to their first EBRD annual meeting. The EBRD's limited and incremental expansion to sub-Saharan Africa and Iraq demonstrates the bank's ability not only to address the existing challenges in the war-torn Ukraine and the affected region, but also to take on new challenges and responsibilities, transferring its expertise, particularly involving the private sector and in this important new region.
As members, we now need to do our part by formally accepting the resolutions we ourselves approved last year in Samarkand. I'm sure the President will elaborate more on the bank's operational performance last year. I just would like to stress more generally that the EBRD achieved a record volume and number of investments, green financing, disbursement, support with the private sector, and number of projects with a gender component. The EBRD financed 464 projects in 2023, with the vast majority of investments in the private sector. The overall amount of investment in the bank unlocked from all sources in 2023 amounted to 26.2 billion. I would like to stress the importance globally, and particularly for the EBRD regions, of the green transition, and to pay tribute to the work of EBRD in this regard. Green transition is the only way to achieve energy independence and to increase the resilience to future shocks. However, it requires huge investments that cannot be covered by public finances alone. International financial institutions are therefore key partners in helping their members to achieve ambitious goals. I'm particularly pleased that the EBRD is making an effort and focusing its investment on sustainable and green transition solutions in the regions, including in my country, Lithuania. Turning to our agenda for this annual meeting, I would like to highlight tomorrow's plenary session, where we will provide guidance for the bank over the next strategic capital framework period. Your voice really matters, and I know management and the board of directors will take careful note of what they hear before the drafting of the next 5-year strategy gets underway. The SCF comes back to us for final approval next year at the London annual meeting. We have another important decision to take tomorrow, the EBRD presidential elections in the morning. This will be followed by the high-level panel discussion, multilateral development banks working together as a system. As shareholders in many different MDBs, we are often pushing them to collaborate more together, and the discussion should provide some useful insight into this issue. So I'm grateful to see such distinguished representation from ADB, EIB, and the World Bank here in Yerevan. In conclusion, having outlined the major achievements of the EBRD over the past year, I would like to pay special tribute on Governor's behalf to the EBRD staff and President for their dedication and hard work. The theme of this EBRD annual meeting and business forum is delivering impact together. I'm sure that our discussions and decisions over the next days will make a major contribution to enabling the EBRD to deliver impact, together with many other public and private sector partners. I would like to thank once again the Armenian and Yerevan authorities for their great hospitality hosting this EBRD annual meeting. My colleague, the Dutch governor, is arriving later today and will preside at tomorrow's plenary session. Ladies and gentlemen, thank you. Madam President, on behalf of all governors, thank you and your dedicated staff for everything you and your staff have done, are doing, and will do in support of the bank's mandate. Dear Odile, thank you for your leadership. We look forward to hearing your perspectives on the challenges ahead. I now have the pleasure of inviting President Odile Renaud-Bossot to address the meeting. Prime Minister, Your Excellencies, Governors, colleagues, ladies and gentlemen, welcome to the EBRD's 2024 Annual Meeting and Business Forum. And welcome to Yerevan, a city with nearly 3,000 years of history to its name already. The theme of this year's event is delivering impact together. This city and this country show what that means. Our total investment in Armenia to date is already over 2 billion euros, and we expect the 2024 figure to break new ground and be significantly higher than in the past.
That strong performance is a tribute to our partners in government, the Central Bank and the private sector, as well as our work with the Investment Council of Armenia. And Yerevan itself, one of the first city members of our Green Cities program. This annual meeting and business forum and its success are also testament to the hard work and generous hospitality of our host, for which many thanks. We are indeed delivering impact together across all our regions. That work is even more important amidst today's severe challenges. Our regions are at the heart of the very high levels of geopolitical tension we are living through. Growth is fitful, and in many places, peace under threat. We can all see how, politically and economically, the world is fragmenting. Some basic principles underpinning international cooperation since the end of the Cold War are being questioned. In this dangerous new era, the EBRD and what we do become even more crucial. Our global membership allows us to be both an anchor of stability in today's stormy seas and a bridge between North and South and East and West. Our impact on the ground helps countries weather global crises, including, unfortunately, the consequences of conflict. Only last autumn, Armenia had to welcome 100,000 refugees, an emergency it coped with impressive speed. And the bank is assisting with its refugee response plan, helping ensure access to finance for those displaced, protecting livelihoods, and supporting infrastructure. The ongoing fighting, loss of civilian life, and devastating destruction in the Middle East are a source of great pain and distress. We are playing our part to help. The EBRD was the first IFI to provide a funding package to the West Bank's private sector, which is key for economic stability after the events of last October. And we stand ready to do much more when reconstruction in Gaza begins. And Russia continues to wage a terrible war of aggression against Ukraine, occupying its territory, bombing civilians, and trying to destroy its infrastructure. After more than 2 years of massive destruction and loss of life, the resilience of the Ukrainian people remains remarkable. Our duty, our moral duty, is to continue to back their bravery. Our deployment of over 4 billion euros in Ukraine and its economy since 2022 has boosted its private sector and the country's resilience. Our work on energy security, infrastructure, food security, and trade is making a real difference to people's lives and livelihoods. We are very grateful for all the support you, our donors, gave us to help make that happen. The capital increase you, our shareholders, agreed to at the end of last year will equip the bank to navigate these very turbulent times and to grow bigger. It will enable us to keep investing in wartime Ukraine at current levels and help provide significantly more funds for reconstruction when peace returns. But it also supports the bank's activity in all our regions, many of which have been affected directly or indirectly by these wars. That capital increase and the speed with which we, as an institution, prepared the case for it, and you provided approval, was one of the signal achievements of the last 12 months, and a symbol of multilateralism at its best. But there were many operational highlights over the last year. Record investment volume and number of projects, record green financing, record support for the private sector, record disbursement, and a record number of projects with a gender component.
We also mobilized a record 26.2 billion euros of additional private sector finance. More is needed, and we will focus on scaling up the levels of investment from all sources we unlock. And the bank's financial results rebounded last year from the initial adverse impact of the war on Ukraine to return a very healthy profit of 2.1 billion euros. With our three key strategic priorities, we also helped our countries to deal with global challenges. The climate crisis is accelerating and already taking a toll on our countries through droughts and floods. This is why we are so focused on deepening our support for the green transition. For example, we were instrumental in the launch of North Macedonia's platform to phase out coal-fired electricity and deploy 1.7 gigawatts of renewable energy by 2030. Promoting human capital resilience and equality of opportunity by protecting jobs, livelihoods, peoples, and communities have never been as important as now. And I'm particularly proud of the way we are helping our Ukrainian clients integrate veterans into the labor force. Only last month, together with the National Bank of Ukraine, we launched a new initiative to enable veterans to access finance and find jobs. And we have built up our work in the digital sphere, boosting the number of projects in this area by almost a third over the last year. We have indeed delivered impact across the themes of green, equality of opportunity, and digital you asked us to prioritize in the current strategic and capital framework. We have also proved ourselves highly adaptable and agile. In the face of the shocks of war and natural disasters, such as earthquakes in Turkey and Morocco, we have had to. Our thoughts are now turning to the future and the next SCF period. We already know that thanks to your vision and support, the bank will take its unique business model to sub-Saharan Africa, with Benin already a new shareholder, and Iraq, another of our new members. This launches a very exciting new chapter for the EBRD. Our focus on building open market economies attractive to private sector investment is the right one for our new frontiers as well as our existing regions. We also know that the global context in which we will be operating will be tough. Many of our countries will benefit from new supply chains, the shift to renewables, and the world's growing reliance on critical raw materials. But the transition and development challenges remain daunting. And the world needs a step change in the flow of capital to our markets if it is to meet them. We are already delivering impact together with our partners. I believe we can do even more as our internal transformation agenda helps us grow increasingly agile and efficient, and our culture encourages further innovation and engagement. Let me finish by saying this. The world around us is as volatile now as any of us can remember, and much will be at stake in the years ahead. Some may be tempted to turn in on themselves, but that would leave us divided, undermining our cause. For those who believe in multilateralism and want to accelerate our transition to a more sustainable world, this is the time to press on, together. The MDBs know that full well. We are increasingly pooling our forces and operating more and more as one system. The future will be challenging. It will certainly be exciting. What we do really will build a better future for our regions and for our children. Delivering more impact, transforming economies and lives,
and doing so together. This is what we will continue to strive for. Thank you. On behalf of Board of Governors, I thank President Renaud Bassot for her address. Your Excellency, Governors, this concludes the opening session of the Board of Governors. As a Board of Governors, we will reconvene tomorrow at 9 a.m. in the Edwin Music Hall for the election of the President in closed session format, and then in the afternoon at 1:30 to continue our meeting with the plenary session. The plenary session will be an opportunity to reflect together on the bank's strategic decision. I would therefore like to encourage you and your delegations to arrive in good time so that we can make the best use of the session tomorrow. Following immediately after this opening session, our host country cultural event will begin here in this theater. I'm sure I speak on behalf of all participants when I express my excitement to see this very special show that our Armenian hosts have prepared for us. And with this, I declare the opening session closed. Thank you. So just please stay seated for a little while longer while we get ready for the performance that the Minister just mentioned and to allow time for our VIP guests to get back to their seats behind you. We're going to transform the stage in a minute. We're going to very shortly play a short video while we do that. But as I say, if you just wait there, and just to say immediately after the performance, there will be a reception which is in the foyer outside behind us and also in the square outside as well. So we look forward to that. But for now, just while we prepare, there'll be a short video which we'll play now. Time is an element, flowing like water, standing still in the air,
burning like fire. And engraved on a stone, time is a number. Time is a word. Time is the alphabet of life. So explore and manage your time. Letter R, Arev, sun. The creator of the universe declared, "Let there be light." And there was light, the sun. Love comes with the sun to inquire the earth. Do we have the sun in us? The sun is the everlasting envoy of the light born every day. Letter Ba, Benutun, nature. Nature is the breath of the earth, stronger, wiser, and more forgiving than us. Humanity resides within nature, and nature within humanity, fluent in the myriad languages of the world. Today, it speaks Armenian. Letter G, Gitutun, science. The Armenians saw nature's brilliance and learned, creating a map of knowledge. Ancient manuscripts held celestial wisdom, helping to measure time and humanity's place. Science became a symbol of human advancement, sparked by Armenian ingenuity.
Letter D. Drum. Money. As the human mind reached beyond limits, man began minting coins like those of Tigranes the Great, unlocking pathways to security. In this realm, money serves as a tool, a wheel taking you towards your objectives. It's not the ultimate goal in itself. Letter Y, Yerak, vein. Roads, like veins, linked together via open gates, facilitating the flow of lifeblood where it's required. Starting small, they expand into a vast network, akin to a beating heart. Veins gravitating towards each other. Letter Z, Zark, beat. The universe listens to every rhythm of the Earth's heartbeat. Our mountains have crafted the unique rhythm of the Armenian soul. Every beat resonates to reclaim the universal love within our hearts. Letter E, Energia, energy. Anything stagnant, devoid of growth and energy, is mere noise to the universe.
Their life's essence is energy, endless, robust, and unwavering. Energy is synonymous with Armenians. Letter Entatsk. Process. Development and growth take breath and flesh, sketching a path and creating motion. Everything works as one, each with a distinct place, role, position, decision, and path in it. Let's celebrate this perpetual motion. Letter T. Trichk. Rise. The Armenians' journey of progress began with a dream to soar and innovate. Flight is a genius invention of nature. Armenians found its secret and key by defying gravity, taking flight and ascending to great heights. Letter J. Jarongutsyun. Heritage. Who are we, and what is the color of our memory? What are we living through, and what are we going to achieve for our descendants as heritage? The Armenian heritage is like a timeless journey, with a beginning
but with no end. Letter E. Reconstruction. Reality. What we consider to be the reality is real. We are our own reality, creative and destroying, shadowy and luminous, planting and cutting. Our reality is as diverse as we are. What is your reality? The reality of the world is at stake.
Letter L, Lutzum, solution. The solution exists. He is the solution. They are the solution. They come to establish the peace. Every time being on the edge of an abyss, a conscious and unified force arrives with the sun. To be close to nature, to open the gates of science with money, to collect the lifeblood flowing through the veins, so the energy does not cease, during which the flight reminds us of the golden heritage, which today, in this reality, can bring us the only and correct solution. Welcome to Armenia. Ladies and gentlemen, we cordially invite you to an open-air reception for all participants of the EBRD Annual Meeting and Business Forum in Opera Square. Thank you.